Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine a time when the name Nokia didn't bring to mind sleek mobile phones, but maybe, sturdy rubber boots or rolls of toilet paper, even forest products. It sounds incredibly distant now, doesn't it? It really does. Yet, there were these absolutely pivotal moments in Nokia's long journey where its whole destiny, as a global tech leader, truly hung by a thread. And its path wasn't just shaped by the big decisions that did happen. Exactly. Perhaps even more profoundly by what almost happened. These strategic decisions that were anticipated, planned, even fiercely debated, but in the end, they never actually materialized. So what if these near misses, these almost events, were actually the true architects of Nokia's incredible transformation? It's a fascinating idea, and it's right at the heart of a really insightful article recently published in the highly prestigious Administrative Science Quarterly Journal. That's right, ASQ. It's a top-tier journal, recognized as FT50 and UTD24 listed. So we're talking about some serious high-quality research here. The paper itself is titled Near-Histories and Strategy Emergence, a Microhistorical Perspective. And it's by a great team. Juha-Antti Lamberg from the University Jyväskylä, Eero Vaara from Oxford University, Pasi Nevalainen, also from Jyväskylä, and Henrikki Tikkanen from Aalto University School of Business. Now, for those of you maybe just starting your own research journey, or perhaps you're just really curious about the sort of hidden forces that shape organizations, we genuinely urge you, really, make time to read this thoughtfully crafted and rigorously peer-reviewed article. Absolutely. The link is right there in our show notes. It offers such a fresh way to look at how strategy actually emerges in the real world. So today, our plan is really to unpack this compelling work for you. We want to distill its core ideas. And explore the surprising insights it offers. Especially, I think, for anyone looking to understand the really nuanced dynamics of strategic change. And that often overlooked power of the unrealized. Exactly. Yeah. So let's start with the basics. What exactly do the authors mean by near histories? Okay, so as they define them, these are critical events, maybe plans or decisions, that get very close to happening, but, ultimately they just don't. Right. But crucially, they aren't just abstract what-ifs. They're processes grounded firmly in the real social world that simply don't unfold quite as expected. And this is where it gets really interesting for me, because the twist is that these non-events aren't just irrelevant footnotes. No, not at all. By not happening, they still trigger what the authors call collateral consequences. Think of it like a stone that almost hits the water. The mere fact it nearly still creates ripples, right? And these ripples can lead to profound, often unexpected strategic outcomes. That's a great analogy. It shifts our focus from simply asking what could have happened to instead considering what concretely resulted from its non-occurrence. It forces us to look at the subtle, often invisible forces at play. Which is so illuminating if you're trying to understand how organizations actually change. Precisely. And to uncover these subtle forces, the paper uses what they call a microhistorical approach. Microhistorical, what does that involve? It means zooming right in, focusing closely on the anticipation, the expectations, the emotions, and even the relationships of the key people involved right in the moment. So getting really granular. Exactly. It gives this incredibly detailed view of how change processes actually unfold on the ground. And it's through that close observation that they reveal these productive forces that get unleashed by unrealized events. It's not just about the big picture, then, but the lived experience. Absolutely. It's about the detailed lived experience of those navigating the situation. Okay, so to make this concept less abstract, the authors dive into two really fascinating near-history episodes from Nokia's past. Let's start with the first one, which they frame as a kind of threat scenario back in the mid-1970s. Yes, this is a great example. So picture this. April 1974, the Finnish government suddenly proposes establishing a state-owned electronics conglomerate. Wow. Okay. And the intention was, potentially, to absorb parts of private companies, like Nokia. Ouch. So how did Nokia's leadership react? I imagine that caused some panic. Oh, absolutely. Nokia's top management, particularly its visionary CEO at the time, Kari Kairamo, immediately saw this as a hostile takeover attempt. Understandable. Their primary anticipatory reactions, as the paper calls them, were intense fear and anxiety.
They were worried they'd be shut out of crucial tech development, especially since this proposed state entity overlapped directly with Nokia's own sort of nascent electronics plans. That sounds like a genuine nightmare scenario for a company trying to grow in that space. So what did Kairamo do? Did they fight it openly, or was it more behind the scenes? Well, given it was the government, they had to be subtle, but also very decisive. Kairamo and his team immediately started mobilizing their networks to resist. He was known for being well-connected, wasn't he? Remarkably so. He leveraged his personal contacts within the ruling Social Democratic Party, the SDP, and also various industry associations. He was constantly gathering intelligence, trying to figure out the SDP's specific plans. And it wasn't just formal meetings, right? The paper mentions some more colorful tactics. Oh yes, it gets quite interesting. Nokia's head of PR, a guy named Mild, often invited key figures to these lavish dinners. And there's this amazing anecdote about an anonymous informant inside the SDP's inner circle. The deep throat figure. Exactly. Referred to as Deep Throat, who apparently advised Kairamo on how to approach party leaders. No way. And many crucial discussions happened during private meetings, often at Nokia's Budvik Villa, involving these opulent dinners and, very importantly, confidential sauna discussions. Sauna diplomacy. That's incredibly Finnish. It absolutely is a key part of the negotiation culture back then. It really highlights the effective and political messiness, as the authors put it, of the whole process. Less corporate boardroom, more high-stakes maneuvering. So did this resistance work? Did it stop the government plan? Well, it seemed to delay it, and the SDP grew quite frustrated, even blaming Nokia's successful propaganda, apparently. But then the situation shifted again. By late 1975, the government actually approved its plan, and the state agency, Televa, was incorporated. Ah, so the threat became real. It did. And this forced Nokia's leadership to revise their expectations. That initial fear started to morph into something else, maybe a glimmer of hope, when it became clear Televa was actively looking for a business partner to help it expand. And Kairamo saw an opening there. He absolutely did. Yeah. Nokia realized, hang on, maybe we can acquire Televa. They had significant tech capabilities, especially in telephone exchanges and radio systems, a market position. And crucially, Nokia could stop Televa from partnering with a competitor. Precisely. The documents apparently show Kairamo becoming angry and more focused. He channeled that intense energy into this new potential direction. So the strategy shifted from defense to offense. You could say that. This renewed focus led to a completely new strategic direction emerging. First, Nokia proposed a joint venture, Telefóni 50-50 ownership. Okay. But after some promising talks, Nokia's goal became clear: full ownership. And through some determined strategic maneuvering, they eventually succeeded, acquiring Televa in 1981. So the original government plan for this big state conglomerate, it just didn't happen in the end. It did not materialize. That's the near history. But the consequences of it almost happening were profound for Nokia. Right. They got Televa's resources, its expertise. Exactly. It significantly boosted their technological competence, especially in telecom. This acquisition really laid the foundation for Nokia's big pivot away from being a diversified conglomerate making rubber boots and paper To becoming a focused leading electronics company. It basically secured their position as Finland's national ICT champion. The key insight here is how navigating that direct threat, that near miss, paradoxically became the catalyst for acquiring critical capabilities and defining a whole new strategic future. That first example is fascinating, how a threat forced them to, well, level up. It really is. Now let's shift gears to a different kind of near history. This time it wasn't a threat, but a grand opportunity that almost happened, but didn't, yet still ended up profoundly reshaping Nokia. Okay, the second case. An opportunity scenario from the late 1980s. That's right. This one starts with quite a grand vision. In 1986, Birgit Gyllenhammar, the CEO of Volvo, approached Kari Kairamo at Nokia. Volvo and Nokia, what was the connection? Gyllenhammar had this vision for a large-scale joint venture focused on automotive electronics. Ah, okay. How did Kairamo react to that? Kairamo's reaction, his anticipatory reaction, was apparently one of extreme enthusiasm, almost frenzy. He saw it as this unique chance to integrate Nokia's diverse tech, mobile phones, radio, other electronics into a sweeping Nokia car concept. A Nokia car. Wow. He called it a mega project and poured significant resources into a dedicated task force. He was clearly captivated by the scale of it. But was everyone else at Nokia as excited? I imagine merging car parts and, say, mobile phones wasn't an obvious fit for everyone. You've hit on a key point. There was significant internal dissonance.
While Kairamo and his hand-picked task force were incredibly ambitious, the reaction from Nokia's various business units, especially the older industrial groups like cables and machinery, was largely negative. They just didn't see it. They didn't see the synergy, the fit. Even within the electronics division, some apparently found Kairamo's vision megalomaniac. Megalomaniac. Yeah. Wrong word. Yeah, one strategy team member is quoted saying something like, Kairamo kept showing newspaper clippings, but no one really picked up on it. If an industrial group didn't take it up, it wouldn't go anywhere. It highlights that disconnect. So internal resistance from the start. How did Kairamo try to push it forward? More sauna meetings. Well, Kairamo and Gyllenhammar did leverage their close personal relationship. And yes, social events like Nordic crayfish dinners and sauna gatherings were used to mobilize networks and build momentum. But the resistance within Nokia persisted. It did. Mostly passive resistance. Most business units just didn't see a natural home for automotive electronics within their existing structures. And this eventually led to a revision of expectations. How so? Volvo's own middle management started showing skepticism too, which apparently caused Gyllenhammar to pull back from the most ambitious parts of the collaboration. Kairamo became increasingly frustrated with the lack of real progress. And then, the narrative takes a very sad turn. It does, tragically. As the Volvo project seemed less and less likely, Kairamo's personal struggles, his depression, deepened. This culminated in his suicide in December 1988. Oh, that's terrible. It plunged Nokia into chaos, at least momentarily, and of course, it completely ended the top-down push for the Volvo project. So a grand vision meets internal resistance, external pullback, and then this devastating personal tragedy for the CEO. It sounds like the end of that strategic path. It certainly seemed like it. The initial plan was dead, but incredibly, the story doesn't end there. What happened next? How did the organization even navigate that? This is where it gets truly remarkable, showing organizational resilience, perhaps. Despite the project's official failure and Kairamo's tragic death, Nokia's mobile phones division, NMP, especially its advanced tech experts, they saw an opening. An opening in the middle of that chaos. Yes. They essentially hijacked the process, as the authors put it. They had actually been quite enthusiastic about the R&D potential within a related European program called Prometheus, which focused on automotive electronics. Okay. They saw it primarily as a way to get resources and funding for their own vision, which was all about digital mobile communications. Ah, so they saw the automotive project funding as a means to a different end. Precisely. And this led to an unexpected emergence of a new strategic direction with massive consequences. Remember that Hermia R&D Center in Tampere? The one set up in December 1988. Yes, initially intended for the automotive electronics R&D for the Volvo project. Well, the NMP managers shrewdly redirected those resources Towards mobile tech. towards developing digital mobile phone technology, including, incredibly, the prototype for the groundbreaking Nokia communicator, which was developed in secrecy right there at Hermia. Wow. So the birthplace of the communicator was initially meant for car tech. In a way, yes. These advancements, born from the ashes of a failed venture and a corporate tragedy, became the absolute cornerstone of Nokia's later competitive advantage. That's incredible. It ultimately propelled them to global leadership in mobile phones during the 1990s. And interestingly, even though the big Volvo venture died, automotive electronics actually remained a strategic focus area for Nokia Corporation for a while. So the failure of Kairamo's grand vision, compounded by tragedy, paradoxically opened the door for a different, ultimately much more successful strategic path, driven by empowered middle managers. Exactly. Especially when those subunits could sort of hijack the momentum and resources for their own more viable initiatives. Okay, let's try and unpack this a bit more. These two powerful Nokia stories, the threat and the opportunity, they aren't just isolated anecdotes, are they? No, not at all. The research uses them to build a generalizable process model. It shows how these near histories can systematically trigger strategy emergence. And understanding this model could be really valuable, especially if you're, say, just starting your own research journey and trying to figure out how organizational change actually works. Absolutely. The model, which they derived inductively from carefully analyzing these cases, shows a pretty clear sequence. Let's walk through it. Okay. First, there's a trigger, but this could be a threat, like the state conglomerate, or an opportunity like the Volvo venture. Something impending sets the whole process in motion. Right. Step one is the trigger. Second come the anticipatory reactions.
and these are intensely emotion-laden. Remember the fear and anxiety in the first case. And the sort of extreme enthusiasm, almost frenzy, from Kairamo in the second. Exactly. Though that enthusiasm wasn't universally shared in the second case, but these strong emotions are vital. They get people deeply engaged. Makes sense. Emotion drives action. What's next? Third is the mobilization of networks. Those initial reactions lead key people, like Kairamo in both cases, to activate their existing social connections and maybe form new ones, formally and informally, using those dinners, saunas, political contact. Got it. Mobilizing resources, both social and tangible. Fourth, there's a revision of expectations. As things unfold, as reactions come in, people's initial expectations start to shift. This might lead towards consensus, like we saw when Nokia decided to acquire Televa. Or it could lead to increasing division, like the internal resistance to the Volvo project. Precisely. Fifth, this back and forth, this interplay between actions and reactions, builds increasing momentum. It drives the process forward, but often leads to what the authors call an unpredictable reversal in strategic direction. Like deciding to buy Televa instead of just blocking it. Or like NMP hijacking the car project resources from mobile phones. Sixth, and this is key for near histories, you get unmet expectations. The original plan, the initial trigger or expectation does not materialize. The state conglomerate isn't formed. The Volvo JV doesn't happen. The almost part. That's the core of the near history. But then, seventh, come the consequences. And this is the surprising part. This failure, this non-occurrence, actually leads to the development of new capabilities, new strategic focus areas, and ultimately, a real strategic transformation. So the failure itself becomes productive. Highly productive, potentially. Now, this next point feels really crucial, whether you're thinking about this as a researcher or maybe as a leader in an organization. The paper argues these near histories aren't just passive what-ifs. They're active forces. Yes, they call them productive and generative forces. They actively shape the organization's reality, paradoxically, through their very absence. How does that work? Well, the expectation of change itself, the anticipation of the threat or the opportunity, can trigger intense mobilization, sense-making, and reorientation efforts. Even if the expected change never actually happens, all that energy and activity it sparked doesn't just disappear, it gets redirected. Okay, I see. The process creates its own momentum and outcomes, separate from the original goal. Exactly. This highlights what they refer to as causal complexity. Strategy isn't always this neat, linear path of deliberate actions leading to planned outcomes. It sounds much messier. It often is. Yeah. Driven by these non-linear chains of anticipatory reactions, emotional responses, network mobilizations, and unexpected turns. The study strongly suggests that the specific outcomes Nokia achieved might not have happened or happened so effectively without these particular near-history episodes playing out as they did. Even if other things could have theoretically led there eventually. Right. These near-histories acted as specific catalysts. This research also seems to challenge that traditional idea of managerial omnipotence, doesn't it? The notion that strategy is purely a deliberate top-down plan perfectly executed. It definitely does. It shows how strategy emergence is often precarious, unpredictable, shaped by these hidden currents and near misses. Control is maybe less complete than we sometimes assume. But it's not saying managers are powerless either. Not at all. In fact, it also illuminates a different kind of strategic agency. It shows how key people, Kairamo, certainly, but also those resourceful NMP middle managers navigate these complex, uncertain conditions. How they adapt. Yes. Yeah. How they turn threats into advantages or cleverly leverage the momentum from failing opportunities, even when the original plans fall apart. It's about how individuals, through their actions, their emotions, their networking, can actively affect the fabric of events, actions, and their outcomes, even when dealing with unrealized potential. So, okay, wrapping this up. Wow. What does this all really mean for you listening right now? Well, whether you're maybe starting out in academic research, or you're leading a team or an organization, or maybe you're just someone fascinated by how the world works, this discussion really reveals that to truly grasp how significant change happens, you often need to look beyond the obvious, beyond just the realized plans, the things that definitely happened. You need to consider the almosts. Exactly. It's a powerful reminder that the strategic paths organizations take are frequently shaped by the ghosts of plans past. You know, the specter of decisions never actually made and all the complex human emotions that surround those moments. It makes you think, doesn't it? Consider a time, maybe in your own life or in an organization you know well, where some big expectation or plan just fell through.
Was that simply the end of the story? Or did its unrealized potential somehow, maybe subtly, maybe unexpectedly, push you or the organization onto an entirely new path? Perhaps even a more impactful trajectory in the long run. This paper really suggests that these almosts can be just as formative, sometimes maybe even more formative than the dids. We really hope this exploration of near histories has sparked your curiosity and perhaps given you a new lens for thinking about change. And remember, if you want the full picture, the complete article with all its rich detail and methodological rigor, the link is right there in our show notes. It truly is a masterclass in understanding that intricate dance between intentions, actions, emotions, and those often unforeseen consequences in the life of any organization. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। ভাবুন তো একবার, 1970-এর দশক চলছে ফিনল্যান্ডে। সরকার হঠাৎ ঘোষণা করল তারা একটা মস্ত বড় রাষ্ট্রীয় ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি বানাবে। নোকিয়ার যারা মাথা, তারা তো পড়লেন মহাচিন্তায়। তাদের মনে হলো এ তো একরকম জোর করে ব্যবসা কেড়ে নেওয়ার ছক। হ্যাঁ, অনেকটা ব্যাসাই, মানে একটা বিরাট ধাক্কা তাদের জন্য। শেষ পর্যন্ত ওই পরিকল্পনাটা আর বাস্তবায়িত হয়নি, কিন্তু এই যে একটা ঘটনা প্রায় ঘটে গেল অথচ ঘটল না, সেটাই নাকি নোকিয়ার ভবিষ্যতের পথটা একেবারে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। একদম। এই প্রায় ঘটে যাওয়া বা নিয়ার মিস ঘটনাগুলো অনেক সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আজকের আলোচনাটা কিন্তু এরকমই একটা খুব ইন্টারেস্টিং গবেষণার উপর ভিত্তি করে। আচ্ছা। পেপারটা ছাপা হয়েছে খুব নামকরা একটা জার্নালে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সায়েন্স কোয়ার্টারলি। একাডেমিক জগতে এর ভীষণ পরিচিতি। ও, ASQ। হ্যাঁ, এটা তো টপ টায়ার জার্নাল, FT50, UTD24 লিস্টেড। ঠিক তাই। এর লেখকরা হলেন জুহা-আন্টি ল্যামবার্গ, তিনি ইউনিভার্সিটি অফ জিভাস্কিউলার, ইরু ভারা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির, পাসি নেভালাইনেন, তিনিও ইউনিভার্সিটি অফ জিভাস্কিউলার, আর হেনরিককে টিক্কানেন, আল্টো ইউনিভার্সিটি স্কুল অফ বিজনেস থেকে। বেশ পরিচিত নামগুলো, খুবই অভিজ্ঞ গবেষক সবাই। আমরা সত্যিই চাইব শ্রোতারা যেন সময় করে এই অসাধারণ, গভীর, বিশ্লেষণমূলক আর কঠোরভাবে পর্যালোচিত পেপারটা একবার দেখেন। লিঙ্কটা শো নোটসে দেয়া থাকবে। হ্যাঁ, অবশ্যই। এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা বা না করার চেয়েও আমার মনে হয় এই লেখাটা পড়া বেশি দরকারি হতে পারে অনেকের জন্য। ঠিক, বিশেষ করে যারা ধরুন একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন বা হয়তো নিজের গবেষণা শুরু করতে চলেছেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য এই আলোচনাটা খুব খুব প্রাসঙ্গিক। এই পেপারটা পরিচয় করিয়ে দেয় নিকট ইতিহাস বা নিয়ার হিস্ট্রিজ বলে একটা দারুণ কনসেপ্টের সাথে। নিকট ইতিহাস, এটা ঠিক কী রকম? সহজ করে বললে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা পরিকল্পনা যা ঘটার খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর ঘটেনি। আচ্ছা, যা হয়নি। হ্যাঁ, যা হয়নি। কিন্তু না ঘটলেও ওই ঘটনার যে আশঙ্কাটা ছিল বা সেটা এড়ানোর জন্য যে চেষ্টাগুলো করা হয়েছিল, সেটাই অনেক সময় কোম্পানি চলার পথে তার কৌশলের উপর একটা বিরাট দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে দেয়। তার আমরা সাধারণত ফোকাস করি যা ঘটেছে, যে সাফল্য এসেছে সেগুলোর উপর। ঠিক। কিন্তু এই গবেষণা দেখাচ্ছে যে যা ঘটেনি, যে পরিকল্পনাটা হয়তো ব্যর্থ হয়েছে, সেটাও একটা কোম্পানির ভবিষ্যৎকে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রভাবিত করতে পারে, নোকিয়ার ওই ঘটনার মতো। একদম তাই। যা ঘটেনি সেটাও ইতিহাসকে গড়তে সাহায্য করে। দেখুন, পেপারটাতে নোকিয়ার দুটো উদাহরণ খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করা আছে। আচ্ছা। প্রথমটা তো ওই 70-এর দশকের ঘটনাটা, সরকারের ওই ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি তৈরির হুমকি। নোকিয়া সেটা আটকাতে পেরেছিল। হ্যাঁ। কিন্তু সেই লড়াইয়ের ফলে, সেই অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়ে তারা ইলেকট্রনিক্স ব্যবসায় আরও বেশি মনোযোগী হয়ে ওঠে, নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করে। ইন্টারেস্টিং। আর দ্বিতীয়টা হলো 1980-র দশকের শেষের দিকের ঘটনা। তখন নোকিয়া চেষ্টা করেছিল সুইডিশ কোম্পানি ভলভো সাথে মিলে একটা বড় উদ্যোগ নেওয়ার। ও, ভলভোর সাথে? হ্যাঁ, সেই চেষ্টাটা সফল হয়নি, ভেঞ্চারটা শেষ পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু ওই ব্যর্থতার পথ ধরেই, সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই নোকিয়ার মোবাইল ফোন প্রযুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়াটা আরও গতি পায়। বাহ! তার যে কৌশলগুলো আসলে আলোর মুখ দেখল না, সেগুলো নতুন কৌশল তৈরি হওয়ার স্ট্র্যাটেজি ইমার্জেন্সের পথ খুলে দিল। ব্যাপারটা তো বেশ অন্যরকম। ঠিক তাই।
মানে কৌশল যে সবসময় খুব ঠান্ডা মাথায় প্ল্যান করে তৈরি হয় তা কিন্তু নয়। অনেক সময় অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতই জন্ম নেয়। আর এই প্রক্রিয়াটা সরল নয় বলছেন? না, মোটেও না, খুবই জটিল। এর মধ্যে জড়িয়ে থাকে অনেক ইমোশন, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, টানাপোড়েন, ভয়, আশা, অনেক কিছু। আর এখানেই আসছে এই গবেষণার পদ্ধতিটার গুরুত্ব। এটাকে বলা হচ্ছে ক্ষুদ্র ইতিহাস বা মাইক্রোহিস্ট্রি। মাইক্রোহিস্ট্রি মানে ছোট ইতিহাস? অনেকটা তাই। মানে বড় ছবির দিকে একবারে না তাকিয়ে গবেষকরা একদম ছোট্ট ছোট্ট ঘটনার গভীরে ডুব দেন। তারা খুঁটিয়ে দেখেন কিভাবে বিশেষ কিছু মানুষের অভিজ্ঞতা, তাদের আবেগ, তাদের আপসি সম্পর্ক, হ্যাঁ, এইসব জিনিসগুলো বড় বড় কৌশলগত সিদ্ধান্তকে মানে স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশনসগুলোকে প্রভাবিত করছে। তার মানে যারা গবেষণা করছেন বা করবেন তাদের জন্য এটা একটা বড় শিক্ষা। শুধু ফাইনাল আউটকাম বা বড় সিদ্ধান্তের দিকে না তাকিয়ে একদম ঘটনার ভেতরের এই ছোট ছোট তরঙ্গগুলো, মানুষের ইমোশনগুলোকেও বুঝতে হবে, কারণ ওখানেই হয়তো আসল কারণটা লুকিয়ে আছে। একেবারে। এই মাইক্রোহিস্ট্রি পদ্ধতিটা আমাদের কার্যকারণ সম্পর্কটা মানে যাকে বলে কজাল কমপ্লেক্সিটি, সেটা আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করে। কেন একটা বিশেষ মোড় আসলো, একটা টার্নিং পয়েন্ট, আচ্ছা আচ্ছা, সেটা ধরতে এই পদ্ধতি খুব কাজের। আর এটা আমাদের এটাও শেখায় যে ইতিহাসের যে রাস্তাটা নেওয়া হয়নি বা যে প্ল্যানটা কাজ করেনি, সেটাও কিন্তু একটা সক্রিয় শক্তি। সক্রিয় শক্তি কিভাবে? মানে ওগুলো শুধু যদি হতো টাইপের গল্প নয়, ওগুলো বর্তমানকে, আজকের বাস্তবতাকে তৈরি করার ক্ষেত্রে একটা ভূমিকা রাখে। ওই না হওয়া ঘটনাগুলোও কিন্তু কোম্পানির যাত্রাপথকে আকার দেয়। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কোনো কোম্পানির কৌশল বা তার ইতিহাস বুঝতে হলে শুধু যা ঘটেছে সেটা দেখলেই চলবে না। না, যা ঘটতে গিয়েও ঘটেনি, মানে ওই নিকট ইতিহাসগুলো, সেগুলোর প্রভাবকেও সমান গুরুত্ব দিয়ে বুঝতে হবে, কারণ ওগুলো বর্তমানকে গড়ে তুলেছে। একদম ঠিক এই জায়গাটাতেই এই গবেষণার মূল কন্ট্রিবিউশন। পরিশেষে শ্রোতাদের জন্য একটা ভাবনা রেখে যায় তাহলে। হ্যাঁ, অবশ্যই। যদি আমরা যে কোনো বড় কৌশলগত পরিবর্তন বা ধরুন ঐতিহাসিক ঘটনার পিছনে লুকিয়ে থাকা এই চাপা পড়া নিকট ইতিহাসগুলোকে খুঁড়ে বের করি আর সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে দেখি, সেই ঘটনা বা পরিবর্তনটা সম্পর্কে আমাদের আজকের যে ধারণা সেটা ঠিক কতটা বদলে যেতে পারে, এটা একটু ভেবে দেখার মতো বিষয়, তাই না? Okay, prøv lige at forestille dig det her. Vi er tilbage i midten af 1970'erne i Finland. Pludselig melder regeringen ud, at de vil skabe et kæmpe statsejet elektronikkonglomerat. Og for Nokia, som på det tidspunkt var sådan et lidt spredt selskab, der ledte efter nye vækstmuligheder, ja, der lignede det jo en direkte trussel. Ja, en fjendtlig overtagelse nærmest. Noget, der virkelig kunne sætte dem ud af spillet i den der nye, spirende elektronikindustri. Præcis. Man kan næsten fornemme, hvordan frygten, usikkerheden må have bredt sig i ledelsen hos Nokia. Ja, bestemt. Men det virkelig fascinerende er jo, hvad der ikke skete. Altså, at regeringens plan aldrig rigtig blev ført helt ud i livet, som den var tænkt. Og det fik enorme konsekvenser. Helt enorme. Og den indsigt er faktisk kernen i en utrolig spændende artikel, som er publiceret i det meget anerkendt tidsskrift Administrative Science Quarterly. Okay, det er jo et topnavn inden for forskningsverdenen. Absolut. Det er værd lige at nævne, at tidsskriftet er på både FT50 og UTD24-listerne. Det er altså lister, der rangerer de allervigtigste globale forskningstidsskrifter. Så vi er på øverste hylde her. Godt lige at få med. Artiklen hedder Near-Histories and Strategy Emergence. A Microhistorical Perspective. Ja, og den er skrevet af et ret stærkt hold forskere. Juha-Antti Lamberg fra Jyväskylä Universitet, Eero Vaara fra Oxford Universitet, Pasi Nevalainen, også fra Jyväskylä, og så Henrikki Tikkanen fra Aalto University School of Business. Og vi må altså sige, uanset om du plejer at lytte med her eller ej, så tag dig tid til at læse den artikel. Den er virkelig tankevækkende, og den er grundigt peer-reviewed. Vi lægger selvfølgelig et link i shownoterne. Ja, gør endelig det. Og især hvis du som lytter måske selv er ved at starte på din egen forskningsrejse, eller bare er nysgerrig på strategi, så introducerer artiklen et ret vigtigt begreb: nærhistorier. Nærhistorier. Hvad dækker det over?
Det handler om de der kritiske begivenheder, som var lige ved at ske, men som alligevel løb ud i sandet. De blev ikke til noget. Okay. Men pointen er, at selve forventningen om dem eller frygten for dem kan udløse en helt kædereaktion af handlinger. Det forfatterne kalder collateral consequences, altså følgevirkninger. Aha. Og de her følgevirkninger kan skubbe en virksomhed i helt nye, måske uventede strategiske retninger. Så det er ikke kun det, der faktisk sker, men også skyggerne af det, der kunne være sket, som spiller en rolle. Det lyder, lidt abstrakt måske. Det kan det måske godt lyde. Men lad os tage Nokia-eksemplet igen. Ledelsen med CEO Kai Ramo i front reagerede jo prompt på truslen for regeringen. Ja, de måtte jo gøre noget. Præcis. De mobiliserede deres netværk, både politisk og i erhvervslivet, for ligesom at kæmpe imod den her plan. Okay. Men midt i den kamp, i den proces, så begyndte der at ske en slags revvurdering af situationen. Kunne den her trussel måske vendes til en mulighed i stedet? Okay. Så det var ikke bare en reaktion, men også en omfortolkning undervejs. Lige præcis. Og det var jo nøjagtigt, hvad der skete. Gennem forhandlinger og ret smart strategisk spil, endte Nokia med at overtage det statslige selskab Vaara. Det selskab, som oprindeligt må have været en del af regeringens store konglomerat. Netop det. Så en trussel, der aldrig blev fuldt ud realiseret, som de frygtede, endte med at bane vejen for en helt ny strategisk retning for Nokia, fuldt fokus på elektronik. Wow. Det er da et ret godt eksempel på, hvordan de her nærhistorier kan virke. Ja, det synes jeg. Det viser, hvordan følelser, altså frygt i første omgang, mobilisering af netværk, og så den der evne til at genfortolke situationen undervejs, kan være fuldstændig afgørende. Og det hele blev udløst af noget, der næsten skete. Så pointen for dig, der lytter med, er vel, at strategi og forandring ikke bare er pæne, lineære processer med planer og mål, der bliver ført ud i livet. Nej, slet ikke. De følelsesmæssige reaktioner på mulige fremtider og hvordan man håndterer dem, kan være mindst lige så vigtige. Det viser, hvor vigtigt det er at kigge bagom de officielle historier og forstå de her mere komplekse, samtidig lidt rodede processer. Det er en vigtig påmindelse. Helt sikkert. Og hovedbudskabet er, altså, at de her begivenheder, der næsten sker, de er ikke bare, små fodnoter i historien. De kan være utrolig produktive kræfter. Produktive hvordan? De kan forme en organisations fremtid på måder, som de faktiske realiserede begivenheder slet ikke kan forklare alene. De kan simpelthen være med til at opbygge helt nye kapabiliteter og skabe nye strategiske fokusområder, som vi jo så med Nokia og deres satsning på elektronik. Det giver god mening. Så her til sidst, måske en lille ting til dig at tænke over. Hvilke nærhistorier findes der i dit eget felt, eller i din organisation? Måske endda i dit personlige liv. Altså planer, der blev droppet, muligheder, der forsvandt, trusler, der aldrig rigtig blev til noget alvorligt. Ja, tænk over det. Kunne de have haft nogle uventede, men måske dybtgående konsekvenser for den vej, du er på i dag? Det er værd at reflektere over. Kuvittelepas tilanne, ollaan 1970-luvun puolivälissä. Suomen hallitus, se kaavailee ihan yllättäen perustavansa valtiollisen elektroniikkajätin. Huhhuh. Nokiassa johto näkee tämän välittömänä uhkana, siis melkeinpä vihamielisenä valtausyrityksenä. Voin kuvitella sen tunnelman. Mutta mitäs tapahtuukaan? Taitavalla pelillä, verkostojen aktivoinnilla, se uhka käännetäänkin voitoksi. Niin. Nokia nousee alan kansalliseksi johtajaksi. Ja tämä tapahtumaketju, se muuttaa ihan koko yhtiön tulevaisuuden suunnan. Aivan uskomatonta. Tämä on vain yksi esimerkki siitä, miten ne suunnitelmat, jotka melkein toteutuvat, voivat mullistaa yrityksen strategian ihan odottamattomilla tavoilla. Juuri näin. Ja siis juuri näitä toteutumattomia, mutta silti tosi syvästi vaikuttavia käännekohtia, niitä tarkastelee tämä poikkeuksellisen mielenkiintoinen tutkimusartikkeli. Mitä sen nimi olikaan? Sen nimi on Near-Histories and Strategy Emergence, a Microhistorical Perspective. Ja täytyy sanoa, että tämä on julkaistu todella arvostetussa lehdessä, Administration Science Quarterly.
Eli ASQ, se on ihan... Joo, se kuuluu sekä FT50 että UTD24-listoille, eli puhutaan siis liikejohdon tutkimuksen ihan absoluuttisesta kansainvälisestä kärjestä. Selvä juttu. Ketkäs tämän takana ovat? Artikkelin takana on tosi vakuuttava suomalainen tutkijaryhmä. Siinä on Juha-Antti Lamberg Jyväskylän yliopistosta, Eero Vaara Oxfordin yliopistosta, Pasi Nevalainen Jyväskylästä myös ja Henrikki Tikkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Kovia nimiä. Kyllä. Heidän työnsä avaa ihan uusia näkökulmia strategian syntyprosesseihin. Me halutaan kyllä todella kannustaa sinua lukemaan tämä koko tutkimus. Se on huolella tehty ja läpikäynyt tiukkaan kansainvälisen vertaisarvioinnin. Ihan riippumatta siitä, tilaatko tätä kanavaa vai et. Ehdottomasti. Se on sen vaivan arvoinen. Ja hei, linkki löytyy jakson tiedoista. Tämä artikkeli valottaa tosi oivaltavasti, miten yrityksen strateginen polku voi muotoutua yllättävien ja, jopa toteutumattomien tapahtumien kautta. Joo, ja pureudutaan tässä meidän keskustelussa nyt vähän tarkemmin sen artikkelin keskeisiin ajatuksiin, erityisesti jos olet vaikka juuri aloittamassa omaa tutkimusmatkaasi akateemisessa maailmassa. Kuulostaa hyvältä. Eli miten on mahdollista, että suunnitelmat, jotka eivät koskaan toteudu, voivat silti käynnistää sellaisia tapahtumaketjuja, joilla on ihan perustavanlaatuisia seurauksia yrityksen strategialle? Niin, se on se ydinjuttu tässä. Tutkimus esittelee tähän käsitteen lähihistoriat, Near-Histories. Ne on just näitä merkittäviä, mutta lopulta realisoitumattomia vaihtoehtoja tai uhkia. Ei ole siis vaan jostain jossittelusta, että mitä jos, vaan siitä, miten nämä melkein tapahtuneet asiat, kuten se mainittu Nokian kansallistamisuhka 70-luvulla tai myöhemmin 80-luvulla karjoutunut fuusioyritys Volvon kanssa, niin ne sai aikaan ihan konkreettisia seurauksia. Juuri näin. Vaikka se itse tapahtuma, se kansallistaminen tai fuusio ei toteutunutkaan, niin pelkkä sen uhka tai mahdollisuus se aiheutti tosi voimakkaita reaktioita. Joo. Se pakotti yrityksen johdon toimimaan, mobilisoimaan verkostojaan politiikassa ja liike-elämässä, ja se muutti heidän odotuksiaan tulevaisuudesta. Nämä reaktiot, ne itsessään ohjasivat sitä strategiaa ihan uuteen suuntaan. Mutta miten tutkijat sitten pääsivät käsiksi näihin melkein tapahtuneisiin juttuihin ja niiden vaikutusten pelkkien vuosikertomusten lukeminen ei varmaan riitä? Ei todellakaan riitä. Tässä artikkelissa hyödynnetään mikrohistoriallista lähestymistapaa. Mikrohistoriallista? Mitä se tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa, että mennään todella lähellä. Tarkastellaan avainhenkilöiden kokemuksia, heidän muistiinpanoja, kirjeenvaihtoa, jopa tunteita näissä kriittisissä käännekohdissa. Vau! Katsotaan niitä tapahtumia ikään kuin heidän silmiensä kautta, ja tämä auttaa ymmärtämään paljon syvemmin, miksi tietyt reaktiot syntyivät ja miksi asiat etenivät just niin kuin etenivät. Eli paljastuu niitä piilon jääviä yhteyksiä. Juuri niitä. Syy-seuraussuhteita ja niitä inhimillisiä tekijöitä siellä strategisten päätösten takana. Kuulostaa siltä, että tämä menetelmä tuo esiin paljon enemmän kuin joku perinteinen ylätason strategia-analyysi. Se ei siis keskity vaan lopputuloksiin. Kuten fuusiokaavailuissa. Miten ne johtaa verkostojen aktiiviseen käyttöön ja vaikuttamisuurituksiin. Okei. Ja tämä taas johtaa niiden odotusten uudelleenarviointiin ja lopulta uuden strategisen suunnan muotoutumiseen, vaikka se alkuperäinen uhka tai mahdollisuus väistyisikin. Ja ne Nokia-esimerkit, ne kai konkretisoivat tämän mallin toiminnassa. Kyllä, juuri niin. Se 70-luvun kansallistamisuhka johti siihen, että Nokia alkoi ihan määrätietoisesti panostaa elektroniikkaan ja rakentaa sitä omaa asemaansa kansallisena toimijana, että valtio ei voi sivuttaa sitä. Ahaa, puolustuksellinen reaktio tavallaan. Tavallaan joo. Ja sitten se 80-luvulla karjuutunut Volvo-yhteistyö, joka tähtäsi tietokoneisiin ja toimistoautomaation. No, sen karjuutuminen vauhditti osaltaan Nokian siirtymistä digitaalisen mobiiliteknologian kehittämiseen Hermia-tutkimuskeskuksen kautta. Se oli ikään kuin strateginen sivupolku, joka syntyi epäonnistuneen pääsuunnitelman seurauksena. Tosi mielenkiintoinen näkökulma, mutta herää kysymys, kuinka yleistettäviä tällaiset yhdestä yrityksestä, vaikkakin merkittävästä, saadut tulokset ovat? Voiko tämä lähihistorioiden vaikutus näkyä laajemmin?
Se on tosi tärkeä kysymys. Ja vaikka tämä tutkimus keskittyykin Nokiaan, niin sen esittämä malli ja tämä lähihistorian käsite, ne tarjoavat kyllä arvokkaan työkalun strategian syntyprosessien ymmärtämiseen ihan yleisemminkin. Eli antaa ajattelemisen aihetta muillekin. Kyllä. Ja sinulle, joka ehkä aloittelet omaa tutkimustyötäsi, tämä artikkeli osoittaa, miten tärkeää on katsoa pintaa syvemmälle. Älä keskity vain niihin toteutuneisiin päätöksiin, virallisiin strategioihin tai ilmeisiin onnistumisiin. Vaan niihin hylättyihin vaihtoehtoihin. Juuri niin. Mitä vaihtoehtoja hylättiin matkan varrella, mitkä suuret suunnitelmat tai uhat jäivät toteutumatta, mutta jättivät silti jälkeensä jotain. Uusia verkostoja, muuttuneita asenteita, opittuja läksyjä. Nämä lähihistoriat, ne voivat paljastaa yllättävän paljon niistä piilossa olevista mekanismeista, jotka muokkaavat organisaatioiden polkuja. Ne auttavat näkemään sen syy-seuraussuhteiden monimutkaisuuden ja sen, miten strategia voi todella syntyä odottamattavista käänteistä. Jäädäänpä vielä hetkeksi miettimään tätä. Kun sä seuraavan kerran tarkastelet jonkin organisaation, toimialan tai vaikkapa ihan oman uransi kehitystä, niin kiinnitäpä huomiota myös niihin polkuihin, joita ei valittu. Joo. Ja niihin merkittäviin hankkeisiin tai uhkiin, jotka eivät koskaan täysin materialisoituneet. Voisiko niiden vaikutusten ymmärtäminen selittää osan siitä, miksi nykytilanne on juuri sellainen kuin se on?